A green ocean. This is how soybean fields look like in Paraguay from above. A beautiful landscape, if only it weren't toxic. Paraguay reveals the workings of the world. To make room for its fields, the soybean industry kills the forests. That comes along with the application of pesticides that poison surrounding inhabitants. Inhumanamente vivimos, esa es la realidad. We're standing at the other end. We buy these soybeans to feed livestock, the meat we eat. In Paraguay, families decided to take action against this situation, pointing out the impact of pesticides on their health. But they are desperately short of evidence. Cuando nosotros denunciamos así públicamente lo que ellos nos exige el estudio científico, para el Paraguay significa una maldición ya. I'm a journalist. My crew and I, side by side with the people, are going to investigate this contamination. Il faudrait rechercher le glyphosate et son métabolite majeur. All along our inquiry, we will work hand in hand with scientists to set up an unprecedented study on genetic damages that affect children exposed to pesticides. Puede derivar en un cáncer, se puede transmitir a generaciones futuras. The outcome of our study could help environmental and health activists. We will trace the sources of pollution. Pest control products manufacturers such as Monsanto. No va a dejar de comercializar pesticidas clasificados como carcinógenos o genotóxicos. Carece de robustez científica, ¿no? Y creo que no agrega claridad a la conversación. Our journey in Paraguay starts in the midst of a cloud forest. Here, deforestation doesn't require chainsaws. The forest is simply being burnt. In some of these areas, Paraguay reaches a sad record. The world's quickest deforestation. Since 2001, 5 million hectares have been blown to smoke in Paraguay, the equivalent of 500 cities like Paris. Within the same period, transgenic soybean production has rocketed by 480%. Today, villages are no longer surrounded by the forest, but by these huge soybean fields, like here in the San Juan community. Sonia, ¿cómo estás? ¿Trabajando? Sí. Trabajando ya. El pollo. El pollo. El pollo? Sonia Acevedo has always lived here, with her 2 children, little Adrian and Adolfo, the oldest. Her husband is just coming back from the field. Martín. Martín. ¿Cómo Juan estás? Pablo. Juan Pablo, un gusto. Muy bien. For lunch, Sonia's cooking a chicken from the garden, but no vegetables. La mayor parte del tema de verdura ya no sale. Tomate, todo eso ya no sale más luego. Daba mucho fruto, pero ahora ya no anda más. Tener que comprar ese híbrido, su tratamiento y todo, y ese a veces no alcanza nada, para nada luego. This choice is more crucial than it may seem. Sonia's organic vegetable garden is not just a hobby. Her survival depends on it. It provides food for her family. Antes de la soja era así, pues. Por eso nosotros decimos que ahora es por eso que, por la contaminación, por el masivo envenenamiento, que ya no podemos... Hay soja aquí, también aquí.
¿Y aquí a la derecha también? Sí, alrededor. Okay. Alrededor, sí. Alrededor. Sí. Estamos entre las hojas. The family wants to show us its close enemy in the backyard. Hijo, ayúdate a ver ni peño ni veneno para moina. Like Adrian, we almost feel like touching these GM soybean plants, perfectly calibrated leaves on hundreds of hectares. But this beauty is deceptive. Viene el que va a fumigar. Parece un robo. ¿Se va a fumigar hoy? Ese sí. ¿No le molesta el viento? No, no se cumple acá la ley. What the family fear most comes from the sky, aircrafts loaded with pesticides. Sonia films them each time they fly over the village. Last year, Paraguayan civil aviation recorded 2,280 sprayings by aircraft. But there are probably many more. Most of the flights are not registered. Es impresionante. ¿Y dónde fue exactamente? Y acá justamente, sí. Sí. ¿Eso es el peor tipo de fumigación? Sí, porque el viento lleva más largo el veneno. ¿Y qué dices a tus hijos cuando hay? Y mínimamente que se tape su boca, aunque sea así, para protegerse un poco. Pero lo que yo digo es muy difícil porque a veces a la madrugada o a la noche envenena. Y ahí para el veneno con el viento, verá, en la pieza y todo eso. La mayor parte tiene consecuencia aguda, ¿verdad? Por ejemplo, dolor de cabeza, mareo, dolor de estómago, te pica, te hincha toda la cara. En realidad siempre tiene. These are typical symptoms of a high exposure to pesticides. In the village, they mostly complain about the effects in the long run. Let's ask Sonia's neighbors to find out. Alcide, él se llama Alcide. Sí, un gusto. Okay. Martín, un gusto. Hola. ¿Cómo se llama el chiquito? Alexander. Alexander. Okay. Alexander suffers from hydrocephalus, a serious birth defect responsible for his handicap. Alexander necesita ayuda todo el tiempo de su madre, de su padre, sí. No es autónomo, no tiene autonomía, no. Okay. ¿Hay otros casos como Alexander aquí o es el único? ¿Hay otros? Y otro allá, ¿no? Cerca así no da gusto, porque cuando pasa veneno ya tiene mucho dolor de noche y no puede dormir así. En la mañana, a veces de noche. A veces también problemas de soja y a veces sale mismo también los niños así también. A veces causa de veneno también. En tema de salud estamos olvidados. Ellos dicen que tenemos una salud de gratuidad y de calidad, nos dicen. Pero eso es mentira. Apenas un calmantecito para criatura conseguimos, viene acá en nuestro puesto de salud. No medicine and no scientific inquiry. No epidemiological study has ever been conducted here, but it feels like each of these 450 families can testify to the impact of pesticides on children. Like Carrera, this little girl with a congenital malformation. Beyond the diseases, Sonia and the other villagers are still mourning along with the Alvarez family. Their tragic story alone sums up chemical contamination. La 11 de la mañana murió ella, la 11 de la noche murió también ella. In 2014, Adela, 6 months old, and Adelaide, 3 years old, passed away within a few hours after having been exposed to pesticide spreadings. Oye, pasaba de la isla y cuaya que va e vaya poder ver moco y mi y peso le muere con. Oye, y su te vea.
their father Benitez remembers. Principalmente conceptual porque le hago asentamiento yerere, 24 horas hoy en brasilero masivamente tóxico, avión, tractor. The whole village is contaminated. Cuaco foto podemos ver 26 mitad oña con comunidad coabe oñi internado está internado hospital Curugati. 2 dead, 26 children hospitalized, 7 adults intoxicated, and cattle decimated. Casi amo 50 vacas no asentamiento coabe operamos. Acá ya guau 11 pasos la ve o manos agüey. La pe agüey be maiko wakaren. A day in hell, but the devil is still hiding in the fields. No soybean producer from the surroundings was ever worried. Due to the lack of scientific evidence, the local prosecutor blamed it on a mysterious lethal virus, but the family sticks to its belief. Ahora ainda la especialista pe averiguar lo conceptual que catume la consecuencia pe lo yuca. What exactly are those chemicals that poison villages in the region? To find out, we need to trace the sprayings. Parce qu'on nous a signalé un épandeur de pesticides juste à côté de l'école. Le problème, c'est que d'ici, on ne le voit pas. Je vais voir si on le trouve avec le drone. Controlled from the car, the drone is guiding us. Je repère un champ de soja, là, juste là. Il y a des épandages en cours. C'est par avion ou c'est au sol? Non, c'est au sol cette fois. Mira, mira. Estamos aquí. Hacemos una vuelta. Sí. Cuidado, No, está bien. We must be as discreet as possible. We are on private properties, and soybean producers are not reputed as good hosts. Il fait demi-tour, il fait demi-tour. Je sais pas s'il fait demi-tour. Oh la vache. Regarde, il y a l'autre qui arrive derrière, regarde. Il y en a un autre là, regarde. Today, 3 sprayers are prowling dozens of hectares. La loi paraguayenne interdit les épandages quand il y a plus de 10 km/h de vent. Là, il y a 17 km/h aujourd'hui. Et pourtant, ils sont en train d'épandre avec le vent qui va évidemment dans la direction des habitations. Comment tu sais qu'il y a 17 km/h? Parce que regarde là, ici, 17 km/h en moyenne. Il y a même des bourrasques à 24 km/h. Donc là, les épandages qu'il y a sur ces plants de soja sont totalement illégaux. As the sprayer moves away, we seize the opportunity to get close to the refueling tanker. On va juste regarder ce qu'il y a comme... ce qu'ils utilisent comme produit. Du dincozeb, un fongicide. Mancozeb, a molecule that is toxic for reproduction. Il nous va à gauche ou pas? BASF, fongicide orchestra. A carcinogenic substance toxic for reproduction, planned to be banned in Europe in 2019. Il y a un autre insecticide qui s'appelle Rainbow, Timirol extra. A bee killer pesticide forbidden in France in September 2018. Lá no altão eu vou agora. Ok. ¿Y cuál es que utilizas ahora? ¿Cuál es eso? Esse aqui é herbicida para matar esses matinhos. Ah, glifosato? É. Ok. Glyphosate, the famous herbicide created by Monsanto. Classified as a probable carcinogen by the WHO, it's the most sold herbicide worldwide. As we move away to shoot a few more images, the sprayer comes to us. Focused on the drone, I don't realize that his spraying arms cover the path where I'm squatting. This is when I quit piloting the drone to find shelter.
Too late, the soybean producer saw me but still sprayed his pesticides. Maman? Ouais. Ça prend la gorge de ouf. Ah, ça pique les yeux. Je vais aller faire des prélèvements, mais vu ce que je me suis pris dans la tête, je te cache pas que je vais utiliser ça. Normalement, on peut pas retourner dans les champs entre 24 et 48 heures après les épandages. OK, let's go. Thanks to the tank, we've already spotted 3 categories of pesticides used on these soybean crops. But to identify all the chemicals and their concentration, we need samples. Tu veux prendre bien la meilleure? At least 500 grams. OK, on y va, on y va. We sent them to a lab in Europe that will analyze chemical residues. We'll get the results in a few days. Hundreds of sprayings. Families complaining about the effects of pesticides on their health, but no study in Paraguay to connect the dots. To try and tackle this situation, we are here in Asunción, the capital. We meet scientists to set up a study. We want to measure the impact of pesticides on the DNA of San Juan's inhabitants. First step, Asunción Hospital. The hospital of the poor, as we call it here. We meet Dr. Stella Benitez, head of the pediatric department. She will lead our study. Dr. Stella, as she's called here, is the kind of person who brings back faith in humanity. Buen día. She's been working here relentlessly for 25 years. Voy a mirarle. Bebé. Ever since soybean covers 80% of farmland, what she mostly observes are more and more birth defects, such as hydrocephalus. ¿Cómo te va, señora? ¿Cuántos hijos tenés? 5 por allá. ¿De dónde sos? Yo soy del Chaco. No sé si te explicaron Sí, bien sí. qué tiene en su cabecita. sí. Te explicaron. Sí, me explicaron. Y ahí hay un problema serio, sí. ¿Qué es lo que va a servir para vos? Que vos hagas todo lo que tengas que hacer por ella. Mucho amor, por sobre todas las cosas. Nada más. En serio te digo. A diagnosis with no remedy. Acá hay muchas malformaciones. Fue porque pregunté qué pasa en un lugar donde hay mucho uso de plaguicidas. Sí, y ahí fue, por ahí. Pero acá, sí, acá me da una visión de todo el país. In 2012, intrigued by the number of birth defects in her hospital, the doctor began to investigate the phenomenon in the country. She went through health records and came to a conclusion. Del trabajo. En nuestro país, las malformaciones constituyen la segunda causa de muerte neonatal. Antes era la quinta. Y por otro lado, a nivel país, la segunda causa son los cánceres. Y entonces es una llamada de atención que hay que investigar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Varias son las causas, ¿verdad? Existe una predisposición genética, pero también existe un medio ambiente que puede hacer que se manifieste esa predisposición genética. ¿Por qué se lucha con esta intensidad? Pero en realidad no pueden hacer nada, absolutamente nada. Están solos, no tienen quien les proteja. Thanks to Dr. Stella, we are going to set up a scientific study, unprecedented in Paraguay's history. Hola, buen día. ¿Cómo están?
listos ya para el estudio? Sí. Okay. In San Juan, we meet with the villagers again. Sonia, Adrian's mother, is also here. We are going to collect DNA samples from the kids who live nearby spraying areas in order to measure potential genetic damage. To get some help, we make a phone call. Hola, ¿me oyes? Professor Segovia is a geneticist and toxicologist from Asunción University. He's going to analyze our samples. ¿Hay informaciones que debemos recoger sobre los niños? Básicamente tienen que ser niños que no presenten ningún tipo de alteración, ni genética, ni haberse expuesto a radioterapia o problemas de infecciones. O sea, niños en buen estado de salud. Básicamente se tiene en cuenta el peso, el sexo, la edad, que el tiempo de exposición. Esos puntos son muy importantes para incluirlos o excluirlos. Ok, vamos. Fernando, adelante. Chicos, ustedes van a hacer todo. The study includes 63 patients. Little Adrian, Sonia's son, is one of them. He doesn't show much enthusiasm. Sí. Vení, We collect oral samples from each one of them and put their buccal mucosa on these microscope slides. Then we collect 30 to 40 microliters of blood per child to run more tests. Bravo, señorita. Es una guapísima. To compare those samples, we need to collect other samples from a village that hasn't been exposed to synthetic pesticides. Here we go, more than 300 kilometers from San Juan to the country of Arrojos y Esteros. This is one of the few organic production areas in the country. Like in San Juan, we find little farmers and local food. One difference though, no soybean fields. Hence no pesticide spraying, organic sugarcane only. We collect similar samples following the same protocol, from 41 healthy children aged 5 to 10. Vení, mi vida. Ah, qué guapa que sos. Sentate acá. ¿Sí? Dame tu nombre. This group of kids is our control population to be compared to the children from San Juan. Bueno, te va a hacer abrir tu boca, ¿sí? Mucho más. Sí, perfecto. Bueno, Martín te va a raspar tu boca, ¿sí? With our samples collected, we go back to Asunción to the lab of genetic toxicology of the Catholic University. Ah, es aquí, el laboratorio. Hola, profesor. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Llegaron, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal el viaje? This is Professor Segovia, who advised us on the protocol. Sí, las muestras están aquí. ¿Qué son las muestras? Perfecto, entonces vamos a llevar las muestras a la heladera. He immediately starts to analyze the samples from the children who were exposed to pesticides. Dale, Juan. ¿Qué exactamente están buscando? Y lo que nosotros buscamos en este tipo de estudio es identificar el índice de daño por medio de la medición del cometa. El cometa para nosotros es la célula con una cabeza que corresponde al núcleo y la cola del cometa es el indicador del daño. A mayor porcentaje de ADN en la cola del cometa, mayor índice de daño para esa célula. Esta es una célula que se puede considerar normal. No se ve lo que se muestra acá. Evidentemente, lo que nosotros podemos encontrar en esta zona es la cola del cometa, es la descarga del material genético de la zona nuclear
para atrás. Esta célula, el daño es bastante considerable. Para nosotros que trabajamos en genética toxicológica, encontrar estos niveles de daño en poblaciones expuestas, sean niños, adultos, jóvenes, hablamos de un riesgo genético. Estamos hablando de una calidad de ADN. Y la calidad de ADN es lo que se va a pasar de generación en generación. These first results are concerning but not conclusive. The professor and his crew have to analyze 200 cells per child to calculate an average of genetic damage for each of them. We'll get the full results in a few weeks. In the meantime, a question arises in our consumer's mind. What brands are buying these Paraguayan soybeans? To find out, we have to go back to the fields. After weeks of negotiations, one sole producer allows us on his property. Puede ver aquí, digamos, dónde están se ve dónde están las plantitas. Aquí se está formando los granos de la soja, ¿no? No tiene enfermedades ninguna, ¿no? Entonces es una planta bastante sana y que debe generar una buena producción. Nelson Raimondi is the leader of the El Productor company. No kidding. One of the biggest GM soybean producers in the country. 24,000 hectares, as big as the city of Marseille. Before telling us about his clients, as soon as we arrive, he's got a little surprise for us. He insists on showing us his latest toy, a pesticide tractor with 25-meter-long spraying arms. This is the kind of machine that intoxicated us a few days ago. Needless to say, we're not particularly confident. Ouais, l'odeur est très forte. Podemos, ¿cómo se dice? Sentir. Sí, un olor. Un odor, sí. Ese olor no es tóxico. Entonces podemos ir y ahí no peligroso. No. No. Es poco peligroso. Ah, okay. Todo es peligroso, hasta mucha agua es peligroso. Sí. ¿Hay, como se dice, daños genéticos sobre la población que vive aquí de estos productos? No. No se escucha nada aquí. ¿Qué tipo de productos se utiliza aquí? Digamos, y ese es el producto comercial que me queda Bifenthrin. Bifenthrin, sí. Bifenthrin is an insecticide forbidden in France, a carcinogenic and neurotoxic substance that fills the tanks of this sprayer, pouring 180 liters per minute. We would love to stay here taking deep breaths of bifenthrin, but we'd rather go on with the tour and check the producer's storage facility. The company owns 6 of them. Qué grande. Entonces aquí la parte de depósito de granos, ¿eh? Cuando tenemos un almacén de 20.000 toneladas. ¿Y cuántas toneladas de soja por un año? Por un año 100.000 toneladas. ¿Y cuál es el precio de la tonelada ahora? Ahora está alrededor de $300 aquí para del silo, ¿eh? This makes about 26,200,000 euros of annual turnover. We understand why Nelson Raimondi calls it Paraguay's gold seeds. ¿Usted sabe dónde es exportado la soja? Sí, la soja se exporta básicamente para las industrias argentinas, ¿eh? Y también se exporta a Europa, varios países de Europa. ¿Y piensa que nosotros los franceses consumimos? Sí, creo que sí. Francia es un país que consume. Hay empresas de origen francés aquí, que es Dreyfus, que va a exportar para ese, y Boom, que también exporta a Italia y otros países. Paraguayans don't get to see these loads of soybeans. 96% are exported. After their storage in these silos, soybeans initiate a long journey in these huge barges that go down the river. Right before being shipped throughout the world.
we got hold of data from Paraguay's customs. Out of the 10 million tons yearly exported, almost a third goes to Europe, 180,000 tons directly to France. Most of the imported soybeans are used as proteins to feed our poultry and livestock. Can we find this information on meat labels in Europe? Élevage de porc rigoureusement sélectionné dans l'Union européenne, mais aucune information sur l'alimentation. Là non plus. Là, c'est pareil. Sur l'alimentation, protéines végétales de soja soulignées. En revanche, on ne sait pas d'où provient ce soja. We asked these famous brands whether their livestock is fed with Paraguayan soybeans. Most of them, like Leclerc, Auchan, McDonald's, or the Bijard Group, a leader in the meat industry, didn't answer. Others are more or less transparent. Burger King. Le soja représente 7 à 15% de l'alimentation des animaux sélectionnés par le groupe. Le Paraguay est peu concerné, sans nous donner davantage de précision. Le groupe de lait Sodial nous rappelle que la coopérative ne dispose pas de données consolidées. Lidl, comme vous le savez, le sujet du soja est très complexe. Nous ne pourrons pas communiquer sur cette thématique pour le moment. Intermarché, ça c'est assez surprenant. Je n'ai pas réussi à récupérer l'information. Half answers, approximations, tell a lot about the opacity of a sector that would rather ignore the origin of soybeans. After several weeks of investigation on this green miracle, this is D-Day. Gracias. Hola, Martín. We meet again with Dr. Stella. She has just received the results of the COMET assays operated by the lab on the village children's samples. With Sonia's help, we gather all the villagers of San Juan to share the conclusions of the study. The classroom, open for the occasion, is too small for everyone to get in. ¿Cómo están? Entonces acá Martín me está ayudando con la proyección y voy a mostrar. Esta es una cooperación con los franceses y nuestro país. The doctor reminds of the object of our study, to compare potential genetic damage between San Juan kids who are surrounded by soybean fields and children from another village surrounded by organic crops. Este es el resultado que para mí fue una sorpresa. Esto yo anoche estuve descubriendo, no antes. 45.9% de su ADN está fuera del núcleo. Cuando está fuera del núcleo significa riesgo. ¿Están enfermos estos niños? No están enfermos. Están sanos hasta ahora. Es una cosa muy alta. On the contrary, the children living nearby the organic area are far less genetically damaged, 27.6%, an average consistent with the DNA regeneration. But when this average is too high, like is the case of San Juan children, DNA breaks can be irreversible and trigger serious diseases, such as cancer. Creemos que eso, la exposición es al cultivo masivo. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si ustedes quieren hacerme una pregunta, por supuesto, háganme, ¿sí? Tengo una vez importante, te digo, van a la Peyua por en día. Un agradecimiento a Bey. O la se va a entender cuando estamos ahí tienen de pero ni ahí en riego. Alguna vez con abandonar poco y villan está ya porque muy preocupado porque la oye producía como modelo de producción. Hayandeina o de los otros países. ¿Qué quieren decir a los consumidores de soja? A nosotros, a los consumidores de este soja. Enseguida van a morir.
morir todos. Ellos, porque se están contaminando, y es la verdad. Ellos mismos se están contaminando con la soja que están comiendo. Viste que la soja está muy venenado. Y si ellos llevan, le dan de comer al chancho, vuelven a comer el chancho está ya contaminado. Before closing the meeting, Dr. Stella wants to give an ultimate advice. Para proteger esto, tienen que ingerir alimentos naturales que son antioxidantes. ¿Escucharon alguna vez eso? El jugo de limón o el mango. Eso les protege, a toditos ustedes les protege contra ese daño. This may sound trivial, but as they can't afford medicine, those natural tips are all they have left. Su sentimiento sobre los resultados. Realmente me duele en el alma, porque yo tengo un nivel de educación muy alta. Yo puedo hablar, exigir, investigar. Ellos no. Ellos están solos. Yo espero que el aporte de la ciencia con esta evidencia, porque ellos dicen no existe evidencia, acá aportamos evidencia, que el Estado cumpla su función. La función principal del Estado es proteger a sus ciudadanos. San Juan villagers are tired of waiting for the state to take responsibility. They want to act right now in the heart of the capital and question the Paraguayan authorities. With another 300 farmers from all over the country, Sonia has come to protest against the fumigaciones, the pesticide sprayings, and for the respect of farmers' rights. It's a day of anger in front of the Ministry of Home Affairs. The leader of Paraguay's farmers' organization is speaking. In the crowd stands also Benítez Álvarez, whose both daughters died after pesticide sprayings. Más de 52 millones de kilos de agrotóxicos cada año los niños venían en examen. A golpear contra Beñandé, ya de comunidad en hacer, ya de movilizar, ya defender a Guañandé de asentamiento, de envenenamiento, del atropello del modelo agroimportador. Principalmente la lucha es para nuestra generación, para nuestros hijos, nietos, porque así como vamos ya no hay una generación futura ya, porque ahora mismo creo que el 60% ya está con cáncer ya. Hay masivo. Despite the emergency, the government refused to see the demonstrators. As for us, the Health Ministry and the Environment Ministry refused to answer our questions. But unexpectedly, following the protests and the results of our study, the Minister for Agriculture is meeting with us. Denise Lichi is well aware of it. Soybean production is a national stake. 10% of the GDP, 2.5 billion euros a year. We show him the results of our study. Lo afectan a usted como ministro, pero como padre, ¿no? Por supuesto. Yo creo que nos afecta a todos como seres humanos. Nos afecta a todos. Para nosotros lo fundamental es la persona, es el ser humano, ¿verdad? Yo también soy padre, estoy muy preocupado por eso. Como digo, yo provengo de una ciudad donde se le llama el Valle Orgánico, donde la mayor parte de la producción es orgánica. Y como digo, estamos tratando de que se creen las condiciones como para continuar produciendo, respetando al ser humano y también respetando a la naturaleza. Un punto de vista extranjero. Al final,
La soja puede contribuir a la deforestación. Hay un uso masivo de pesticidas y puede afectar la salud de las personas, el medio ambiente. Entonces, ¿es un oro verde la soja? Yo le veo como una opción. Hoy una opción. Sí. Hoy una opción nada más, ¿no? Mañana puede cambiar, si hay un otro. Así mismo puede cambiar. Porque esto es netamente una cuestión económica, no es de romanticismo. El día que haya un producto que nos permita ganar más que la soja va a ir perdiendo espacio. ¿Desea una copia de este estudio? Sí, para poder evaluarlo, ¿verdad? ¿Usted sabía que podría haber daño genético en los niños? Sí, siempre se habló de eso en nuestro país. Yo, ya te digo, yo cuando hace 15 años atrás ya era un fanático de esto cuando estaba como alcalde y quería que toda la producción sea orgánica en mi distrito, ¿verdad? Justamente pensando en que eso cuidaría al ser humano. ¿Y usted piensa que estos resultados podrían ayudarte en un camino más orgánico? Claro. A minister who knows about the impacts of pesticides and is willing to develop an organic agriculture. Sounds encouraging. But time is running out, as the last results of our inquiry will show a few days after. Remember the soy plant samples we collected wearing gas masks and sent to Europe? Let's see what pesticide residues were identified. Est-ce que vous m'entendez, professeur Ménage? Oui, je vous entends très bien. Bobine Mesnage is a toxicologist at the King's College London. Alors, est-ce que vous avez reçu les résultats? Oui, c'est bon, j'ai la liste. Alors ça pose quand même beaucoup de questions d'avoir tous ces pesticides dans une même plante parce que c'est quand même des mélanges de molécules très toxiques. On retrouve de l'époxyconazole, thiaméthoxam, un néonicotinoïde connu pour avoir beaucoup d'effets sur les abeilles. On a de la bifentrine qui est un cancérogène. On a du glyphosate avec toutes les questions qu'on se pose sur le glyphosate. Donc c'est quand même beaucoup de mélanges de molécules qui peuvent poser des problèmes de santé. On sait que par exemple le glyphosate et les formulations de Roundup encore plus vont provoquer des dommages à l'ADN. Quand on a des dommages à l'ADN, comme avec le test des comètes, c'est un signe d'un effet cancérogène. Donc c'est vraiment relié, c'est important de voir le lien entre les deux. Merci à vous. À bientôt, merci. Monsanto's glyphosate, the usual suspect of genetic damage. Monsanto's national headquarters are here, behind these windows, in Asunción CBD. After long-lasting negotiations, the firm agrees to see us. And that's exceptional. Hola. Bienvenido. Oh, muchas gracias por el tiempo. Juan Carlos Cruz, the regional director, is all smiles and friendly. From this office, he runs Monsanto Bolivia, Paraguay, and Uruguay. This is the first time he opens his door to a European TV network. Oh, bienvenido a casa. 52 people work here, under the eye of King Soy and Queen Growth, Monsanto's sales. Before the interview, the director wants to show us the perfect world, according to Monsanto. De alguna manera resume quién somos, lo que hacemos, nuestros valores. Entonces podés ver cómo la utilización de la tecnología, de la ciencia aplicada a la agricultura permite al productor llevar cada vez más y mejores alimentos y alimentos más seguros a las familias de todo el mundo, ¿no? Monsanto, family happiness provider. But what about its responsibility concerning the toxicity of its products, such as glyphosate? We show him our study on San Juan children. No more smiles. Sí, fuimos sorprendiendo. ¿Piensas que Monsanto tiene una responsabilidad en este resultado, en este daño genéticos? No conozco los estudios, Martín. La verdad que no me gustaría responderte sobre algo que no conozco. Ok, y porque no es la primera vez que el glifosato es acusado de tener una actividad genotoxicita. Y Monsanto Bayer no renuncia al glifosato. ¿Por qué?
Porque creemos que detrás de todo esto hay una ciencia que demuestra que el producto es seguro si se usa en forma correcta. Okay. Entonces no existe ningún estudio científicamente robusto que demuestre que genera un impacto en la salud de las personas. Como lo sabes, la clasificación del glifosato como carcinógeno por el CIRCO, ¿qué piensas de esta clasificación? ¿No cambió algunas cosas? Nosotros consideramos que no hubo un proceso científico robusto para llegar a esa conclusión y eso genera más confusión en la gente. Entonces, ¿no va a dejar de comercializar pesticidas clasificados como carcinógenos o genotóxicos? Bueno, como te decía, esa categorización es una categorización que en nuestra opinión carece de robustez científica, ¿no? Y creo que no agrega claridad a la conversación. ¿El glifosato, por concepto, es una molécula que deber existir en el futuro? No, es un producto muy importante, pero hoy tenemos muchas opciones. Hay muchas formas de controlar las malezas. Es una opción más muy relevante. We wonder what could change your mind at the end. Really, I'm really wondering. It feels like sometimes Monsanto, when he says they believe in science that goes into the way and not against them. You know what I mean? Entiendo. Pero bueno, conversando, ¿no? Will multinational Monsanto change one day? Glyphosate products represent a turnover of 3 billion euros. At the end of this journey, we see it clearer. In the samples collected in San Juan's surroundings, we have found neurotoxic substances that are toxic for the fetus, carcinogenic or suspected of mutagenic effects. Paraguayan kids who live nearby those soybean fields have a very damaged DNA, 45.9% of genetic damage, much more than the children living close to an organic agriculture area. Given this alarming situation, Dr. Stella Benitez wants to blow the whistle. Along with Professor Segovia, the geneticist, toxicologist who analyzed our samples, they are organizing a big conference at the university. Doctors, scientists, NGO representatives are attending. Even Sonia has come. Journalists are covering the event. Pero al mismo tiempo de ver cómo está la población de nuestro país, buscaron presencia de plaguicidas en plantines de soja. Martín, lo que ustedes vinieron a tomar va a fortalecer nuestra investigación. Dr. Stella takes this opportunity to voice a message to the authorities. Estamos defendiendo el derecho a la vida digna y el derecho de generaciones futuras, ¿sí? Políticas públicas saludables es lo que debe imperar para disminuir este riesgo. Pero lo aclaramos totalmente. For the first time, the doctor draws the attention of the country's big media. Se puede transmitir a generaciones futuras. Ha dicho Oscar que los agrotóxicos influyen negativamente en la salud de las personas. Sí. Esto ha sido comprobado por un estudio científico. Estela Benítez, ¿qué tal? On the very evening, she's on all TV news sets. Es un trabajo que encara un tema sumamente complicado porque tiene muchas aristas económicas y políticas, inclusive ideológicas, pero que acá se trata de un trabajo científico. In the Paraguayan press, lots of articles are being published. And a few days later, Stella's dream comes true. Our study reaches the Senate. Creo que por la importancia del tema que está hoy abordando la señora senadora, amerita un mayor tiempo. Gracias, presidente. Creo que es un tema relevante. La exposición a pesticidas es un tema a ser analizado por el sistema público. Es un tema que amerita un debate mucho más de fondo en nuestra Cámara.
Nosotros tenemos leyes sumamente permisivas con el uso de los pesticidas y tenemos indicios severos a partir de la ciencia del enorme impacto que eso tiene en la vida de las personas. The national agency in charge of pesticides is currently looking into our study. Our scientific material will help them decide whether to authorize the most toxic molecules again or not. Since our shooting in San Juan, the people have kept on fighting. Recently, Sonia collected 50 samples of children's hair in order to further document the contamination. To protect her kids and hopefully have these poisoned fields roll back.